The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Sous l'ombre du saule. En 1847, dans un petit village niché le long d'une rivière sinueuse, vivait Éléanore Beaumont, une femme au caractère exceptionnel et à la détermination discrète. Bien que le monde qui l'entourait fût régi par des conventions rigides et des mœurs strictes, le cœur d'Éléanore battait au rythme du désir de connaissance et de liberté. Chaque matin, alors que l'aube se levait sur des champs embrumés, Éléanore se promenait le long des rives de la rivière. Vêtue d'une robe modeste mais soigneusement repassée, elle portait avec elle un petit journal en cuir dans lequel elle consignait ses pensées et observations. Le vieux saule au bord de l'eau était devenu sa confidente, témoin silencieux de ses rêves et de ses méditations. Sous ses branches ondulantes, Éléanore écrivait sur les injustices qu'elle percevait dans la société et sur la possibilité d'un monde meilleur, plus juste. Au fil des années, la réputation d'Éléanore, en tant que femme douce et intelligente, grandit. Pourtant, ses idées progressistes suscitaient le mécontentement parmi les villageois conservateurs. Des murmures l'accompagnaient lorsqu'elle traversait le marché, et nombreux étaient ceux qui la considéraient comme une excentrique. Malgré ce jugement tacite, Éléanore resta inébranlable. Elle passait ses après-midi à la bibliothèque du village, dévorant des livres d'histoire, de science et de philosophie. Elle était particulièrement fascinée par les idées des réformateurs qui prônaient la liberté et le progrès. Un froid jour d'automne, une lettre arriva au modeste cottage d'Éléanore. Elle venait de son cousin éloigné, William, qui avait embrassé l'esprit du changement dans les villes industrielles en plein essor. Dans une écriture élégante, il l'invitait à le rejoindre à Londres pour une série de conférences sur l'art, la littérature et la réforme. Cette invitation fit naître en Éléanore une étincelle de passion. Bien que le voyage fût long et incertain pour une femme de sa condition, elle sentit qu'elle ne pouvait laisser passer une telle opportunité. C'était une chance de s'immerger dans un monde d'idées et de créativité bien au-delà des limites de son village. Avec une résolution silencieuse, Éléanore prit sa décision. Elle prépara ses maigres effets, emporta son journal et ses lettres de recommandation, et se lança dans l'ardue traversée en diligence. Le long des routes sinueuses de campagne, elle découvrit des paysages passant de la sérénité pastorale à l'effervescence naissante du progrès industriel. Ces contrastes l'émerveillèrent et l'attristèrent à la fois, la beauté de la nature se mêlait à la rudesse des ambitions humaines. Arriver à Londres fut comme pénétrer dans un univers différent. La ville vibrait d'énergie et d'innovation, ses rues bourdonnaient de vie, peu importe l'origine de ses habitants. Dans l'immense salle de conférence, Éléanore se retrouva parmi un groupe éclectique d'universitaires, de réformateurs et d'artistes. Elle écouta avec attention des discours sur les droits de l'homme et le changement social, des idées qui faisaient écho au plus profond de ses convictions. Un soir particulier, après une conférence captivante sur le pouvoir transformateur de l'art, Éléanore assista à un petit salon intimiste. Dans la douce lueur des bougies, les conversations allaient bon train, et les débats sur la littérature, la musique et la politique emplissaient l'air. Parmi les participants se trouvait un jeune poète nommé Thomas, dont les vers passionnés et le regard bienveillant capturèrent l'attention d'Éléanore. Leur échange dériva naturellement de l'art aux difficultés de provoquer un changement dans une société rigide. À chaque mot, Éléanore ressentait une connexion sincère, un désir partagé pour un avenir où la créativité et la compassion pourraient s'épanouir. Les jours à Londres s'égrenèrent en une succession de conférences, de discussions et de moments de réflexion solitaire. Pourtant, malgré l'effervescence de la métropole, le cœur d'Éléanore aspirait toujours au chuchotement doux du saule de son village. Elle comprit que, bien que Londres offrait un trésor d'idées et d'inspiration, il ne pourrait jamais remplacer la beauté sereine et la simplicité de sa vie rurale. Lorsque vint le temps de rentrer, Éléanore repartit avec un esprit renouvelé et une pensée vibrante d'opportunités nouvelles. De retour dans son village, sous les branches familières du vieux saule, elle reprit l'écriture dans son journal. Dorénavant,
Ses écrits étaient imprégnés d'une compréhension plus profonde du monde, une fusion de la sagesse tranquille de la nature et des aspirations audacieuses qu'elle avait découvertes à Londres. Dans les années qui suivirent, les écrits d'Eleanor traversèrent les frontières de son petit village, inspirant d'autres à remettre en question la tradition et à rechercher un avenir plus éclairé. Son histoire devint un doux rappel que le véritable progrès commence souvent par une âme courageuse, prête à regarder au-delà de l'ordinaire et à embrasser l'extraordinaire. Beneath the Willow's Shade. In the year 1847, in a small village nestled along a winding river, lived Eleanor Beaumont, a lady of uncommon spirit and quiet determination. Though the world around her was defined by rigid conventions and strict social mores, Eleanor's heart beat with the desire for knowledge and freedom. Every morning, as dawn broke over the misty fields, Eleanor would stroll along the banks of the river. Clad in a modest but neatly pressed dress, she carried a small leather-bound journal in which she penned her thoughts and observations. The ancient willow tree by the water's edge became her confidant, a silent witness to her dreams and contemplations. Under its sweeping branches, Eleanor wrote about the injustices she perceived in society and the possibility of a better, kinder world. Eleanor's reputation as a gentle, intelligent woman grew over the years. However, her progressive ideas stirred discontent among the more conservative villagers. Whispers followed her as she passed through the market, and many viewed her as an eccentric. Yet, despite the subtle disapproval, Eleanor remained steadfast. She spent her afternoons in the village library, poring over books on history, science, and philosophy. She was particularly fascinated by the ideas of reformers who spoke of liberty and progress. One chilly autumn day, a letter arrived at Eleanor's modest cottage. It was from her distant cousin, William, who had long embraced the spirit of change in the burgeoning industrial cities. In his elegant script, he invited her to join him in London for a series of lectures on art, literature, and reform. The invitation ignited a fire within Eleanor. Although the journey was long and fraught with uncertainty for a lady of her standing, she felt compelled to seize the opportunity. It was a chance to immerse herself in a world of ideas and creativity far beyond the confines of her village. Eleanor made her decision with quiet resolve. She packed her few belongings, secured her journal and letters of recommendation, and set off on the arduous journey by carriage. Along the winding country roads, she witnessed landscapes that shifted from pastoral serenity to the emerging bustle of industrial progress. The contrasts filled her with both wonder and sorrow, the beauty of nature juxtaposed against the harshness of human endeavor. Arriving in London was like stepping into another universe. The city was alive with energy and innovation, its streets buzzing with people from all walks of life. At the Grand Lecture Hall, Eleanor found herself among an eclectic group of scholars, reformers, and artists. She listened intently to speeches about human rights and social change, ideas that resonated with the very core of her beliefs. One particular evening, after a riveting lecture on the transformative power of art, Eleanor attended a small, intimate salon. In the soft glow of candlelight, conversation flowed freely, and debates on literature, music, and politics filled the air. Among the attendees was a young poet named Thomas, whose passionate verses and kind eyes captivated her. Their conversation meandered from art to the challenges of creating change in a stubborn society. With each word, Eleanor felt a sense of connection, a shared longing for a future where creativity and compassion could flourish. The days in London passed in a flurry of lectures, discussions, and quiet moments of reflection. Yet,
As much as she embraced the vibrant life of the city, Eleanor's heart yearned for the gentle whispers of the willow back home. She realized that while London offered a wealth of ideas and inspiration, it could never replace the serene beauty and simplicity of her rural life. When the time came to return, Eleanor did so with a renewed spirit and a mind buzzing with new possibilities. Back in her village, beneath the familiar branches of the ancient willow, she continued to write in her journal. Now, her words carried a deeper understanding of the world, a blend of the quiet wisdom of nature and the bold aspirations she had discovered in London. In the years that followed, Eleanor's writing spread beyond the borders of her small village, inspiring others to question tradition and to seek a brighter, more enlightened future. Her story became a gentle reminder that true progress often begins with one courageous soul willing to look beyond the ordinary and embrace the extraordinary. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.